koja luta svijetom. The story that wonders the world. On će danas biti naš domaćin. Today he's gonna be a host to this group koja će da vodi ovu kratku turu. Would you say again his name, Professor? What the Professor Tihomir Levajac, who wrote the book The Story That Wonders the World, 3.5 pages long, but translated in 18 languages. Fabulous book. Okay, profesor, imate riječ. Polako sam da prevodim. U najkraći crtama. Okay. Samo počet črta. Nalazimo se pred katoličkim We are in samostanom front of Petričevac. Catholic monastery called Petričevac. Ovdje je 6. februara. On 6th of February 1942, Održan sastanak gdje su a meeting was held. Prevodite po Значит, здесь февраля 43 6. februara. 6 февраля 42 года произошло собрание. Okay. sastanak kojim su pristovali vrhovni poglavari ustaške države u Banja Luci. Meeting was Viktor adjourned Butić. That meeting was held at a time with the biggest elite of Catholic Croatia and representation of Catholic Church. To veče Lutančina isplanirano Up until a detail, they planned a massacre that would be taking place the following day, 7th of February 1942. Zločin je počeo Istru u 5 sati kada The monstrosity commenced at 5 o'clock in the morning, 7th of February 1942. pokolje počeo. Slaughter started at 5 Kada su a.m. rudari koji su radili u noćoj smeni izlazili iz jame. were coming up from their shift in I tu je pobijeno nešto oko 50 rudara and on Srba. that place around 50 mine diggers A onda su oni Serbs were slaughtered at that raspoređeni po place, grupama and then they were i krenuli Drakulić, Šargovac i and then they were Motike, separated into groups and started from Drakulic, Motike, gde uglavnom živi and srpski Šargovac, živac. where mostly Serbian population lives. Bio je sneg do pojasa. It was snow Da. up to I stomach. a prethodno su javili, pse su otrovali, pse, da ne laju. Prior to that, they poisoned all the dogs in A the onda village. narodu javili da budu kod kuće, da će And then they deliti let neku people pomoć. know that I humanitarian onda su aid will grupama upadali arrive. I čitave porodice. And that's how people stayed at home waiting for humanitarian Bila je aid porodica to arrive. po 10 ljudi, There used to be žena, groups of dece. families, 10 plus Vodio ih je children. fratar Vjekoslav Filipović. Catholic criminals were led by Fra Vjekoslav Filipović, popularly known in people as Niko nije ubijen iz Fra puške, iz Satan. pištolja. No one was killed Da se ne from bi the čulo pucanje, već from sve the handguns, tupim guns, sredstvima, and other things. So there is no odezima, noise, kamom, so people motikom, wouldn't get alarmed. Ima neki, što su oni zvali, srbomlat na dasi. They used to have a special tool they invented called Srbomlat. Za Srboslaughter, 8-9 sati radnih koljački. Pobili su ukupno u ova 3 sela 2289. Total of people slaughtered in 3 villages for one day was koliko bi? 2289. Od toga 501 dete. Out of that figure, U proseku su imali oko 6 godina. was slaughtered. Prosjek godina dece. Koliko je bio prosjek? 6 godina. Od 501 dete ubijeno. Out of 501 I children jedna je killed, grupa
ušla u školu Average Одна группа была в школу. years, u year was Šargovcu. 6 years of age. Tamo je bila nastava i bila jedna In učiteljica, the school Там in было Shargovac, преподавание, одна учительница. there was a one Dobrila teacher Martinović. who was crowd by the Dobrila second Martinović. Hrvatica. I oni su tražili od nje da odvoji pravoslavnu And, djecu od katolika. И от нее потребовали Reverend разделить Filipović asked her to I frater je prvo zaklao i separate rekao Ustaša Serb ovako postupiti. children from Croat children. Koga заклал? Dete, prvi zaklao dete. And he was the one who slaughtered the very first child in their school to show an example of how children of Serbs should be slaughtered. 52 человека Šta bi? прямо Šta ste rekli? Pobili su 52 djece. In total, in Shargovac was killed 51 child. Oh, 52, sorry. Srbi znaju da je zločin ovdje planiran. Because Serbs know that these Oni su u atrocities ovom were ratu planned right here. samostan minirali. They, Ovo je sve kako minirali? Mine. Vatikan je, They've Serbs blown up this monastery. Vatikan je dao novac i After that, Vatican gave the money for this monastery to be restored up again. Собор, который здесь был, но Ватикан сейчас выделил деньги, и это все было. Papa je When did Serbs blow it up? 23. juna 2003. došao u Banja Luku. Pope John Paul II came to Banja Luka in 2003. Da Ivana Merca 2003, yeah. i Ivana Merca koji je For beautification of Banja Ivan Hans Lučanin Merz, who išao u was našu gimnaziju, Banja Lukas 1914. je završio gimnaziju born, i umro 28. kao he mlad was čovjek. born 1940. Значит, и вот здесь Стантения. прославляют в качестве блаженного вот это Ивана Ганс. Ну, его настоящее имя было Иван Ганс, Мерц. потому что он Yeah. полный немец, полуеврей, принявший Vanda is католичество и asking ставший, как очень многие when вот the эти вот monastery самые was blown up by Serbs. He didn't hear you. He's listening Vanda to him. pita kad je manastir bio Иван, dignut od Иван, но Srba. его настоящее Иван Kad je Мерц. miniran Da. u ratu 93. Oh, In the yeah, war? in the war 1993 he was blown Oh, up. in 1990. Yeah. Taj Ivan Merc je bio glavni ustaški ideolog. Да, он был идеологом, то есть он Ivan создал Hans такое Merz движение, was движение. the main ideologist of I these Papa je došao da atrocities. njega proglasi And blažnim. Pope came here to A odavde beautified Merz 2-3 kilometra in 2003. su Drakulic, And because of his ideology, all those peoples in all three villages were slaughtered on that 7th of February 1942. Прийти в эти три села и попросить прощения, о чем мы постоянно To je mene postaklo da napišem ovu priču. That's what prompted u vezi И me именно это было тем to толчком, write чтобы this написать book, вот The этот Story That Wonders рассказ. the World. Priču o pobijenoj deci. Story o about sve slaughtered children. Da on dođe ovdje, da ne ode, da se pokloni tim žrtvama. Да, да. I For Pope napišem to come priču u here obliku, and not to открытого go to письма. Drakulic and Shargovac u obliku to pay pisma his koje respects ta and to pray učenica je for posle innocent children slaughtered. i umrla davno. Koja s drugog And the story about this Dobrila, the teacher, the Croat teacher in Shargovac, was quite poignant. njegov dolazka u Banja Luku. Eto, to je ta priča. And that's how the Svi story ćete goes. dobiti tu Да, knjigu. имам. Imate. All of you will Hoćemo da receive dobijemo od a vas copy of neki Professor's book. par reči. Jesmo gotovi? Jeste. Samo jedno pitanje. Jer poznajete profesora Zorana Miloševića iz Beograda. On napisao knjigu koja je Ivan Merc i mi smo preveli neki deo ovoj knjigi i objavili je kod svoje agencije. Pošto mi nemamo vremena, puno idemo, nećemo čekati. Miss Shinley, your carriage are Destroyed. Hello? Anyone? Yeah, I'm listening. Okay, after 1878, the Austrian occupation, Yeah. the Muslims destroyed this once. Oh, did The they? Austrians rebuilt it. Really? Yeah. Oh. Well, I know that Ivan Hans Mertz's father came here. He was a German, Czech descendant actually. He came here with other occupying force to conquer Bosnia and Herzegovina. And I'm having a debate with a Harvard professor who says no uniates were
present in Bosnia before 1878. I don't believe that. You shouldn't be believing that because that's not true. The mass, there was a huge migration after the occupation, but this Harvard professor... You mean to Vojvodina? No, I mean, the story is this. An Austrian... She said the witness told an Austrian official in 1850, Yeah. she said, I'm Greek Catholic, I was born in Sarajevo. Uh-huh. So this Harvard professor said, oh, that's impossible because there were no unions. Да, справа это уже не та следующая станция старой той школы. Вот, а Yes, это it's- вот это. Yeah. Da, da. Ovo je stara, ovo je dio stare škole i kasnije je dobra škola. Evo direktor Darko Tomić. This is ovo je direktor osnovne škole, Darko Tomić. This is a principal of this primary school, Mr. Darko Tomić, who's gonna take over for a little while and show us around. Директор школы, да. Koji će da sad malo nešto više kaže. Mesni parov. Srđan. And this is our priest, local priest, Dragan. Srđan. Srđan, pardon, sorry, Srđan. Da. Is this the same construction as in 1942? Nije. Na ovom mjestu je, znači, na ovom dijelu At this very place, in this part of this building, je bila stara zgrada, znači. it used to be the old school. Je ovdje je bio zemet 69, znači sami da je Ne proposao. znam, mislim da sam dobro. In 1969, Banja Luka was hit by a huge earthquake, so it was destroyed a little bit. I mean, most of it actually. So it was built up all over again after 1969. Tako da od tog dijela, znači, Yeah. dijela zgrade, znači, koji je bio u vremenu Svjetskog rata, ništa nije ostalo. Okay. So nothing remains from that old building in Samo je na istom 1942. mjestu, znači, dio ovaj dio. A, tu je dio. So yeah. Okay. Jel prevodi? Istok. It's found. Da, ovdje će biti, znači, gdje će biti imena napisana na This zidu. is where the Znači, names imena will be pobijene written djece. На этой of spomen- children slaughtered in 1942. A sljedeće godine, znači, puni se 70 godina Next year there will be 70 years od tog zločina, tako da je nama Since cilj da that se crime. to uradi do tada, s obzirom da So it's their objective and the primary plan to build this memorial fountain all together with the children's name written on this wall by the next year. I još što je planirano da iza škole, tamo gdje It is also planned that behind the school, a particular company in Banja Luka plants trees. se So posadi. each tree will be for a child, Like Yad Vashem. like Yad Vashem, yeah. Se posadi 52 drveta, Yeah. posle Rekla sam to da. Okay. sad ne znam, jeste prošle njima objašnjavali kako, zbog čega nema obilježja to da to А, kako. не. Okay. You must be wondering why there is no memorial stones, no memorial fountains, nothing. Čitav zločin je prikrivan radi bratstva jedinstva. Šta? Čitav zločin je prikrivan. Да, то есть, Oh, когда ты переводишь, да? the entire crime O čem to raskazuje? was Значит, Covered up. covered не up. было во время That's the этого word. сделано во имя братства и единства, это все укрывалось. You couldn't call them droids. A, ranije nije bilo. Сокрывалось это. Sela ima Svi za bratstvo i jedinstvo razumiju. pobijeno. Ага. Ну, понятно. А что здесь было во время войны? Это окраина была, это город, деревня. Что это? Šta? Да не, ну это же Бanja Luka все. I sad Это было и во время, в то время была баня. Ела. Или это была За окраина? время Drugog svjetskog rata ovdje je bila u okviru grada škola ili... Да. Da. То есть это была территория города Da, Banja Luka. da, da. A ovo je sve teritorija Banja Luka. Da, i sad je teritorija Banja Luka. 92. 1992, smo pronašli u arhivi we found in archives imenik ubijenih djece. names of children slaughtered in Был в архиве 1942. найден список детей погибших. A
tek 2003. In 2003, pokrenuta je prva inicijativa da se uradi spomen obilježje. То есть появилась возможность it was сделать taken это initiative. мемориальным. You've taken initiative. Who took initiative? Bivši direktor. Oh, the former principal school took initiative. What? Da, on je tražio saglasnost od našeg resornog ministarstva. Aha. Od kojeg ministarstva? Aha. То есть The директор former школы principal требовал, of this попросил school заполнить asked for Министерство permission просвещения. of Ministry of Education of Republic of Serbs Da napravi ovu spomen česmu. Дабы to сделать, build this memorial мемориальную, fountain. Međutim, ministarstvo u tom trenutku However, Ну, в то время Ministry of Education at that time nije dala saglasnost sa obrazloženjem da nije vrijeme. refused to allow под предлогом, зbog čega? this Nije vreme move da because objašnjenje. it was Потому not что the сейчас time. того. To je pravo pitanje. So Pope's coming to beautify the Merz. This former principal is asking permission from Ministry of Education of Republic of Serbs Да, to поскольку должен был allow приезжать этот all of самый this понтифик, и поэтому не to be built, and they're refusing, saying that it's not the right time. In the time we should be building bridges.